As you know the both sides, what is the difference between designing for a movie and creating a clothing line of your own? Tell us your movie experiences. After the teen film, Yeah. Photo Rendo Vadanu, Tamannaki. I used to Langa one. Very beautiful scene that. Yeah. So, chala crazy ideas. I was constantly risking. ఎందుకంటే the heroes don't understand. The heroes don't understand. Like community ఇంకొంచెం అర్థం చేసుకునేది చాలా వరకు because her character is that way in the movie, so she understands. She's a thinker. She's an intelligent girl. She's from Bengal. She's a Bengali కాబట్టి అనుకుంటా. And she used to read a lot. So she has that idea what I'm trying to do. అవർക്ക് అర్థమయ్యేది. అలా కానప్పుడు like whenever I tried something new, other heroines they would resist. Like హ్యాపీడేస్ లో తమన్నాకి మనం ఇచ్చినప్పుడు తమన్నాకి ఏంటంటే హార్డ్కోర్ కమర్షియల్ సినిమా అంతకుముందు బికాస్ షీస్ ఇన్ ఫ్లాప్స్ షీ వర్క్ ఫర్ శేఖర్ కమలాస్ హ్యాపీడేస్ కానీ అదర్వైజ్ అమ్మాయి అప్పటికి చాలా ఎక్కువ కోట్ చేస్తుంది సో షీస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద షీస్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ యాక్టర్స్ ఆన్ ది సెట్ మిగతా అందరూ కూడా బచ్చాలు అందరూ చిన్న పిల్లలు అందరూ దేవర్ ఆల్వేస్ ప్రెసెంట్ ఒబీడియంట్ విల్లింగ్ టు లెర్న్ టైప్ కానీ తమన్నా ఇస్ ఎ స్టార్ బట్ దెన్ టైం బాగాలేదు సో స్టిల్ తమన్నాకి నాకు మధ్య బోల్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్లు అవుతాయి షూట్ లైక్ ఒకసారి ఏదో నేను ఇచ్చింది కాకుండా ఏదో వేసుకుందా అమ్మాయి అండ్ బై మిస్టేక్ ఐ గేవ్ హర్ అండ్ ద మూమెంట్ షీ వోర్ ఐ రియలైజ్డ్ దట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ షీ సపోజ్ టు బి వేరింగ్ లైక్ తమన్నా అది కాదు అంటే లెట్ ఇట్ బి ఫర్ ఎ చేంజ్ యూ గేవ్ మీ సంథింగ్ గుడ్ అంది అమ్మాయి అన్న మాటలు నేను షాక్ తిన్నా అండ్ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది టు ది సెట్ లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయింది వీఆర్ అట్ సిబిఐటి అనమాట మా కాస్ట్యూమ్స్ అన్ని ఆ రూమ్ లో ఉన్నాయి అమ్మ ఇలా అనేసింది అంటే నేను ఆలోచిస్తాను దెన్ ఇమీడియట్లీ ఇన్ నో టైమ్ ఐ రియలైజ్డ్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ షీ గోస్ టు ది సెట్ విత్ ద డ్రెస్ అండ్ ద మూమెంట్ ఐ రియలైజ్డ్ ఐ గాట్ ఎ కాల్ ఫ్రమ్ శేఖర్ ఏమి ఇచ్చావు అమ్మాయి బట్ శేఖర్ అమ్మాయి వేసుకుని వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి సరే నేను పంపించేస్తున్నాను చేంజ్ చేయాలని అంటే వీఆర్ ఇన్ సచ్ సింక్ మీ అండ్ డైరెక్టర్ ఉంది కాబట్టి దెన్ తమన్నా అండర్స్టూడ్ అండ్ సెడ్ సారీ జోష్ అని చెప్పి బట్ దెన్ దే యూస్ టు స్ట్రగుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ ఏంటి హ్యాండ్లూమ్స్ ఏంటి ఖాదీ ఏంటి అంటే దే వాంట్ బ్రైట్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అండ్ బ్లింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ సో లీడర్ లో మళ్ళీ ఐ ట్రైడ్ విత్ రాణాతో అదే ప్రాబ్లం రాణా ఫస్ట్ cinema and he is the son of a big producer called Suresh Babu. He went to Dubai and shopped a lot of clothes. And he comes to me and I am the designer. And you will be with the khadi. Something else. Shirts and all proper formals kind of that look. So what we tried is we made him whatever he bought. నేను team up చేసి we worked a look for him. He has 3 phases in the movie. ఒక phase ఏంటంటే he just back from US. His dad is died. And now he's like in confusion and he's not understanding how good or bad his dad is. And he realizes he should get into politics. Our phase lo we used all those Ralph Lauren shirts and all that which he bought. So Tommy Hilfigers and vadesam. Then he gets into the game of politics. He buys everybody with the money which his dad accumulated and becomes a CM. Akadem whatever linen shirts everybody. Because now he is like a CM. But he's not completely transformed. He's still having the old and he's still that sophisticated that look, US glossy so we tried linen shirts but then కొంత అలా స్కీమీగా ఒక స్మార్ట్ సింగ్ ఉన్న తర్వాత one moment లో we realizes that it's not working and ఏమవుతుంది ఒక అమ్మాయి ఎవరినో రేప్ చేసి చంపేస్తారు సినిమాలో and because that guy who raped her and killed her has the support of or is the son of a home minister something like that. సో ఏం చేయలేకపోతాడు ఆ మూమెంట్ లో హీ గెట్స్ రియల్లీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ రిజైన్స్ అండ్ హీ స్టార్ట్స్ డూయింగ్ ఏ పాదయాత్ర అక్కడ నేను ఖాదీస్ అట్లా దిగాను అండ్ నౌ ఈస్ గెటింగ్ ఏంటి ఈస్ గెటింగ్ లైక్ రబ్బర్ మీట్స్ ద రోడ్ లాగా హీఈస్ మీటింగ్ విత్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ ఇండియా హీఈస్ వాకింగ్ ఆన్ ది డర్టీ రోడ్స్ మీటింగ్ విత్ ద ఫార్మర్స్ అండ్ దుమ్ము పడుతుంది సో నౌ హీస్ లైక్ బికెమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది సాయిల్ నేటివ్స్ తో కలిసి అప్పుడు దాన్ని హీ ఎవాల్వ్స్ ఇంటూ బిగ్గర్ బెటర్ సో 3 phases లో డిఫరెంట్ బట్టలు వాడడం సో ఇవన్నీ కూడా స్ట్రగుల్ ఎందుకు స్ట్రగుల్ అంటే యాక్టర్స్ ఆర్ అబ్సెస్డ్ విత్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ దే హ్యావ్ ఇమేజ్ అబౌట్ దెమ్సెల్వ్స్ మేము ఇట్లా ఉంటేనే బాగుంటాం ఇలా ఉంటే బాగుంటాం సో వాళ్ళకి అది బ్రేక్ చేయడం మనకు చాలా కష్టం మెనీ డిజైనర్స్ వాట్ దే డూ ఇస్ దే గో విత్ ద ఫ్లో చాలా మంది దే ఆర్ మెనీ యంగ్ డిజైనర్స్ హూ వర్క్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మేడ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ
But the problem with them is like they work for the actors. Yeah. So I'm Allu Arjun personal design only. We will be having like great rapport, but we won't be having anything to do with the script. Script వర్క్ ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నారు పుష్ప ఐలాండ్స్ వచ్చినప్పుడు they are actually thinking what kind of authentic clothes should be given and ఆలోచిస్తున్నారు. Otherwise they'll just give clothes that would make him look like a model. Yeah. But this is not fashion, this is costume. Yeah, correct. So fashion ki costume teda enti, costume has a character. It has a time period, it has a story written for him. Right? Fashion is like it's individual expression. Right? You can design your own clothes like the way you want to do it. And so this is my signature style and which ever adanli. Right? Like that's how I want to express my creative abilities. This is how I'm imagining people to be wearing clothes. And a fashion designer can give a statement. That's what we see in fashion TV and all that. Crazy. But then that's what a designer thinks that people should be wearing. Costume designer is not like that. We are actually part of a big 24 crafts, and your job is to give life to the imaginary character the director wrote, the writer wrote. True. It's not real. You have to give flesh and blood to that character. You have to give clothes. You have to give makeup, but make him real. Then that person would connect with the audience. The audience will love him, and then the movie will become a hit. So ekkada kuda idi fake అని అనిపించినా that this character is real కాదు అనిపించగానే ఏమవుతుందంటే we won't get connected with the character. So people won't feel what he feels. People don't experience what he experiences. Because the director somehow, director Shagar kuda, he felt that we are pushing an agenda. But then he realized many consumers and audience who have brains would keep on telling him that what you tried is good. We tried something which is really crazy. Yeah, that was really good. Our image that gave very nice image to the characters. I was just thinking, నిన్న ఎవరితోనో మాట్లాడుతూ ఒక some reporter was asking me about sarees. I said, what Coco Chanel said, couture or fashion is not about luxury. It's the absence of vulgarity. So high fashion or premium fashion, it's not about adding bling and any కాదు. It's absence of vulgarity. Something is expensive because there is absence of vulgarity తీసేస్తే వచ్చేది high fashion. So Coco Chanel is really good. What do you look at when I look at the Langavani which I did for Tamanna? I was thinking of it. Set మీదకి వస్తాం కదా, I'll be worried. Okay, I got this Langavani, which is very unconventional from the Langavanis which Telugu heroine wear. Generally Telugu heroine ఏం చేస్తారు, లంగా ఒక కలర్ లో ఉంటుంది, ఓనీ కలర్ లో ఉంటుంది, బ్లౌజ్ కలర్. Now I make 3 of them in kalamkari, mangalgiri, and just block print it with almost monochrome, same color toti కనిపించినట్టుగా. How will she react? How will the director react? Director would not understand. He'll think, okay, నీ ఇష్టం, నీకు నచ్చిందా, okay. So director is kind of letting it to me, giving it to me, your call. Heroine would not understand it, but she knows the director is with me, so she'll wear it. చాలా సార్లు ఇదే గొడవ అవుతుంది. మొన్న నేను ఒక మూవీ చేశాను గాయత్రి అని, the heroine was Shriya Sharan. And me and Shriya I used once again kalamkari savi vaadanu nenu. Shriya has very good taste, and she endorses many good designers fabrics and many good designers clothes. But then she didn't understand what I gave. So every day, like a school student, and she's like a headmaster, I would walk into her caravan and she would ask me, why do you use this purple or this brownish? I was like, it's for me to decide what I will use. What will go with what another ఒక designer idea. We used like have tough times and matter, but then I had to keep quiet because it affects the heroine's mood. She's already upset because of something, loose or tight on the color out naturally. She's having her own issues because she's also been there in the industry for a long time. She'll have her mental issues. She'll wake up with a lot of thoughts. Her next film will work or not having films, everything works on their minds. Now you come, costumes is so personal, unlike art direction. You make a set, the hero is not worried unless it's image the pitching, it's not rubbing to his body. Whereas a costume is rubbing to his body, it's affecting his mood directly. So already బట్టల విషయంలో she's upset kabatti I don't want to show my talent. There are designers in Telugu film industry who are like well recognized and appreciated,
who would just walk out of the set if the heroine doesn't like his clothes. Anand Kabra design gunchi I know him. so if he's like already established designer, so he'll give you the costumes to the heroine. If she says I didn't like it, she'll just throw it himself. It's just right. You didn't like this? You didn't like this? So he can throw that kind of tantrums because he can just walk out of this location, walk out of this set and not get affected by it. Whereas I am affected because I read the script. I know the director and I know if the shooting stops for some reason, నేను వెళ్ళిపోతే కాస్ట్యూమ్ నచ్చకపోతే షూటింగ్ ఆగిపోతే the producer would be, he will be in loss of lakhs of rupees, and that will be like very bad thing for my career, and also my reputation, and it's a challenge. That's what I'm hired to do. I'm hired to make sure they wear good clothes and come on the sets and deliver their best. But then most of the time they don't understand. We try to take their whatever anger they're showing, and we try to convince them with our logic or our thought process. So Gayatri Cinema అయిపోయిన తర్వాత when she was giving interviews, Shreya mentioned in almost every paper interview that there is a designer who worked behind this look. Her look is like a middle class woman who's like married to an artist husband, a theatre artist husband, struggle అవుతున్నారు financially. So that look, every day I was like, what? I want to get out of that movie. But then the director is a good friend and I know what we're doing would work. When will it work? When she wears it, sees herself on the screen, it all needs imagination. Right? Visualize. We can close our eyes and visualize what kind of a garment would be made out of this fabric. They can't do it. They can't. So what will happen? Either you completely go with their flow, which would be creating nothing new. వాళ్ళు చేస్తే అదే చేస్తావు, వాళ్ళు నీకు దే విల్ బి ఫ్రెండ్స్ విత్ యూ, దే టెల్ ద ప్రొడ్యూసర్ టు రిలీజ్ ద మనీ అండ్ మనీ బాగా వస్తుంది, మన ఏ బిల్ ఇచ్చినా సరే ప్రొడ్యూసర్ మాట్లాడకుండా డబ్బులు ఇచ్చేస్తాడు, అంత బాగుంటుంది. నథింగ్ న్యూ వుడ్ బి క్రియేటెడ్ బికాస్ యూ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ రిస్క్ ఆఫ్ ట్రైయింగ్ సంథింగ్ న్యూ. సో once she sees herself on the screen, oh, this guy tried something. He was not wasting his time or wasting my time. He was not trying to make me look bad. He is trying something new, which had to be appreciated and risked together. Director could risk cheyali, actors could risk cheyali. Appude oka kotta look tayarautundi. That's what I thought when I was just recently. I was thinking about what made Tamanna Langavani look good. Tamanna kuda Happy Days success meet lo, and she was asked by somebody, who's your favorite designer? She said, George is my favorite designer. We become the favorite designer because there is a cause we're working for. What is that cause? Character and establish costumes. So fashion is different, costume is different that way. And they only realize it once they see themselves on the screen. Whereas you already know it. But then for that to happen, director and actors should somehow contribute. Ishtamuna lepaina, let's try this. So adi jarigindi. That way costumes and our characterization got elevated, and some good thing happened in Mangalgiri, like chettinaads, ilanti fabrics anni kuda koncham they talked about. I remember Godavari tarvata Godavari climax lo nenu oka missing checks Mangalgiri saree kuda. So multicolors untundi. So that's like climax. They both are walking and talking, and he's trying to give his point of view, and she's like very angry with him. వాళ్ళు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి చివరికి అర్థం చేసుకుని ఒకరినొకరు they have a tea. So I had to give something that would last. That worked. దాని తర్వాత ఒకసారి నేను విజయనగరం వెళ్ళినప్పుడు there was an exhibition happening, and I just walked to the exhibition, small exhibition. ఇలాంటి హ్యాండ్లూమ్స్ ఎవరు అందరూ ఉన్నారు. సో మంగళగిరి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఫుల్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ చెక్స్. సో మై వైఫ్ వాజ్ ట్రైయింగ్ టు షో ఆఫ్ దిస్ గై ఇస్ ద డిజైనర్. ఎలా ఉంది సేల్ అంటే బాగానే ఉంది. మిస్సింగ్ చెక్స్ మళ్ళీ మధ్యలో రాలేదు కదా, గోదావరి సినిమా వచ్చాక బాగా సేల్స్. సో షీ సెడ్ హి ఇస్ ద డిజైనర్ ఆఫ్ గోదావరి. లైక్ దే కాంట్ రియలైజ్ ఇట్. సో అల్టిమేట్ గా సమ్ గుడ్ అండ్ మూవీ కెన్ డూ దట్. Movie can make you a murderer. Movie can make you a good buyer of handlooms like that. So ఆ విధంగా మూవీస్ ని వాడుకోవడం అనేది I tried. Because we can't put up a big billboard of linen club లాగా మనం పెద్ద హోర్డింగ్ పెట్టలేం కాబట్టి మూవీస్ లో వాడొచ్చు అన్నది what I tried. And you did a really good job because I remember all these movies.
I watched those, and for very long I didn't know you were the designer. Once I got to know, I was like, "Arey, I know, George." It was a very good, surprising thing for me.